hoje muitos números, tranquilo? Então, a gente começa o nosso texto em 3, 2, 1.
nosso texto foi bem truncado, porque tem muitos números, né? Mas para treino mesmo, dos números no texto da prova, não cai nada disso, ok? Normalmente eles põem um texto bem tranquilo, né, coerente, ele tem um significado, ok? Esse aqui truncado, mais para treino hoje, tá bom? Não ficar preocupado que na prova não cai esse tipo de coisa. Tá bom, então, se não cai na prova, por que você está passando? É treino para números, né? Muitos números, é uma sequência bem grande ali, mas é exercício e você lembrar que tem que rever números, tá bom? Tá aí com uma dificuldade em números, volta na aula de números, né, que tem ali no YouTube, né, no nosso canal, você tem lá as sequências de aulas, ok? Faz uma revisão nos números e boa sorte. Bom, então, lendo o texto, ficou o seguinte. Eu faço duas leituras, né? Uma bem lentamente e a segunda velocidade normal. Então, vamos lá. Resolução 449 de 17 de novembro de 2006. Publicado sexta, 1 de dezembro 2006, 15h33. Última atualização, segunda, 31 de agosto 2020, 21h18. Acessos 75.479. Ponto. Vou dar uma... Esse foi o ditado de hoje, ok? Quem teve alguma dificuldade, faz uma revisão. Hoje é aula número 40. Vai na playlist e refaz essa aula, ok? 1, 2, 3 vezes, não tem problema. São muitos números, você não decora esses números, ok? Então, faz uma revisão da aula e boa sorte. 17h09 e já entrando com legislação. Hi and welcome back to another Tech Minds video. In this video, we'll take a brief look at the ABRI ARF8 handheld transceiver. Now, although this has been around a while, I think it's worth a feature. We'll talk more about the specs in a moment, but just to cover what's in the box, you'll find the usual suspects, like a manual, which in my opinion is not too bad. It's actually written well and in understandable English. The included antenna is quite short considering its spec band coverage, and it doesn't appear to have any frequency range markings on it like other handheld antennas I've seen before. The included light-ion rechargeable battery is stated to have a capacity of 8800 mAh at 7.2 volts. Now, the version that I received came with a 2-pin adapter, although this will work on multiple mains voltages, so I'll just use an adapter. A desktop charger unit is also included, and it's the only way to charge the supplied battery. Now, there's no USB charging like we've seen on some of the more recent models. Also included in the box is a belt clip and lanyard, pretty much the items we would expect to see on a radio like this. Attaching the antenna and battery is extremely easy. Just screw the antenna into the reverse SMA socket and then slide push the battery on the rear until it clicks into place. Now, the ABRI ARF8 is built really well.
it feels really sturdy and solid in the hand. The front-facing keypad, just below the 1.7-inch colour screen, has a nice textured feel to the buttons, although sometimes the buttons can be a little squeaky. On the top, there are two rotary controls, one for on and off plus volume control, and the other an endless turning rotary encoder, which is used for changing memories or adjusting the VFO directly. A status LED and emergency button is also located on the top of the radio. These can be programmed in software. The left side of the radio features the main PTT button, along with two programmable function buttons. Now, these are default programmed to either activate an FM broadcast receiver or open the squelch. Now, the right side of the radio hosts the speaker microphone port, which also acts as a programming port when using a computer to program the memory channels. Now, software is available free of charge, but my box did not come with a programming cable. Now, luckily, I had one of these rather neat multi-lead programming cables, which cover many types of radios. Now, if you don't have one of these, I'll link below. It's a rather handy cable to have, especially if you like to tinker with lots of different radios from different manufacturers. Now, the GPS feature works really well and is very quick to acquire its location lock. But apart from displaying the GPS information on screen, there isn't really any other features within the radio which makes use of this. I guess the best use case for this would be for search and rescue environment, where the user can relay their exact coordinates over the air. Now, within the settings, the colour of the screen can be altered to suit the user's liking. Now, I quite like the black background as it makes reading the display very easy. Of course, if you like other colours, then there's quite a few to choose from. Now, I performed a quick audio test using my SDR Play receiver and talking into the radio. Now, here's how the audio sounded from both wide and narrow mode. This is M0DQW, Mike 0 Delta Quebec Whiskey testing audio, testing audio, testing audio. Mike 0 Delta Quebec Whiskey testing audio on the wide setting, M0DQW testing. This is M0DQW, Mike 0 Delta Quebec Whiskey testing audio on the narrow setting, testing audio on the narrow setting. Mike 0 Delta Quebec Whiskey testing audio on the narrow setting, M0DQW. Now let's talk briefly about the specifications on paper. Well, the radio supports TX and RX from 136 to 520 MHz. Now this is grouped into 6 bands. The ARFA has the usual features we would expect on a radio like this, from having a scan function for both memories and VFO to supporting CTCSS and DCS. PTT ID is also available, which is more geared towards the commercial market. But tone bursts for old-fashioned repeater opening is available with 4 different frequencies, including the popular 1750 Hz tone burst. Now, even though the display will show 2 frequencies or memories, they cannot be used in full duplex. This means if you start to transmit on one of the bands, then the other is muted until you release the PTT. So if you wanted to use for satellite work, where you'd need to hear the audio coming down, then it's not going to work. With the battery half charged, let's take a look at the actual power output on various frequencies. Remember the rear label that we saw earlier within the radio stated 20 watts. Now my power meter has a dummy load connected on the output to help show a true power reading coming from the radio. Now first up is 145.500, and here we can see an RF output of around 3.5 watts on high power. And then on low power, we see just 0.6 watts. Now at 433.500 on low power, we see an output of around 1 watt, and on high power, we see an output of around 3 watts. Now at 446 on high power, we see around 2.5 watts, and on low power, we see around 0.6 watts. At 225 MHz on low power, we see around 0.1 watt, and on high power, we see around 0.8 watt. Now these results, in my opinion, are quite disappointing. They seem a lot lower than I was expecting. However, this could be related to the current status of the battery charge. Now, if you have one of these radios with a fully charged battery, then how many watts do you get per band? Let me know in the comments below. Now, I didn't get much receive audio on film, but I will say that the internal speaker is very good. It's loud, punchy, and has good quality with a strongly received signal. Even weak signals are perfectly eligible and readable. Because I'm out to the ground plate, the ground wave
Oh, Rick, you ought to do that. And a big use, but it'll bother a few other people. But still, it is what it is. Mind you, unlike the New York repeater, which is 1.3 kilowatts, David, did you know that? There we go, guys. The ABRI AR-F8 radio. Now, if you have one of these, let me know down in the comments below what you think of this radio. Until the next one, take care, stay safe, and I'll see you in the next one. Hello, N4HNH here with the second in a series of videos that I plan to shoot about the Yaesu FT-DX10, their newest HF radio on the market, which is the little brother of the FT-DX101D and the 200-watt version of that radio called the 101MP. So without further ado, let me get into it right where we left off in the previous video, the unboxing and introduction video. I've found some activity here. It's a DX station. Okay, November, Alpha 4 Bravo. So there he is. Now, just to give you a point of reference of where we left off last night, I'm going to disable. North America 4 Delta X-ray, Denmark X-ray, QSL. So disabled the digital noise reduction. And I'll go back to amp 1. I'll turn off the attenuation. This guy's strong, almost 40 over, about 35 over. Okay, so, and we're also getting some bleed over. It's 2 kilohertz down. All right, I'm going to go ahead and re-enable this. We'll knock the noise floor down with a 12 dB of attenuation, and we'll turn off the RF amplifier. If you know me and my channel, I try to work for signal to noise ratio. You see now the noise is, that's that big wall you see in the time domain going backwards. That was that noise. I want to get it to the point where all I see are these little spikes representing signal. So my objective, what I do is I use the attenuator and the IPO to work the signal. Let me turn the RF gain all the way up to work the signal down to near 0. And then when I say signal, the noise level down to near 0. So we've accomplished that. And by the way, you hear that bleed over? It's also going to help with that because we're desensitizing the receiver a little bit because, well, we just don't need all that extra sensitivity that this modern transceiver has on these lower frequency bands like this. So let me roll the RF gain back. The S meter will come up. It works somewhat like a square. Vamos falar aqui sobre operação remota, operação automática também, né? Na legislação fala aqui, ó, operação automática ou remota. Bom, para quem não sabe, né, tanto na primeira abordagem que eles falam de operação automática ou no parágrafo único do artigo 6º, já fala aqui de conexão remota, ok? Só uma explicação. Então, o que seria uma conexão remota? Uma operação automática. Você até pode, né, estar na estação, mas normalmente a operação remota subentende que você está numa certa distância, pode ser um quarteirão da sua casa, como você pode estar do outro lado do planeta, ok? Aí que você está no Japão, você vai ter uma interface, né, conectada aí aos equipamentos. Você pode se valer também da internet das coisas, né, para fazer um rotor ligar, para fazer esse rotor funcionar, para fazer esse rotor girar para um lado, para o outro, né, ligar lá alguns equipamentos a mais, além do rádio, ok? E tudo isso pela internet e longe, né? Então isso seria uma operação remota, ok? Tem que ter alguns acessórios, né? Como eu falei, uma interface e mais algumas possibilidades do próprio rádio, né? De ter essa conexão com a interface, ok? Depois com a internet e você partir para uma operação automática ou remota, tranquilo?
Então, sobre a operação remota, tem um artigo aqui que dá alguns limites para o radioamador, ok? No nosso caso aqui, Brasil, né, como que a lei entende a operação remota? Em relação à potência, ok? Até que potência você pode usar, né, numa operação remota? Quer dizer, a sua estação vai estar num limite de potência, ok? Qual potência? A gente vai ver agora, olha lá. O artigo 6º fala o seguinte: a potência média na saída do transmissor de uma estação terrestre de operação automática do serviço de radioamador deve estar limitada a 100 watts na fração de tempo que o sistema permanece ativo. Entre parênteses, está aqui, ó, duty cycle, observados os limites específicos estabelecidos no artigo 5º. Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retorna, ok? Para quem não sabe, estamos lendo a resolução 697/2018, artigo 6º, falando de operação remota. Lembrando que são para todos os radioamadores, ok? Classes Alpha, Bravo e Charlie. Ninguém fica de fora. Então, já a gente prossegue na leitura. Quem quiser depois dar uma olhada na legislação, você pega no Google, ok? Anota aí, resolução 697/2018. Só escreve Anatel na frente, ok? Porque quando fizer a busca lá no Google, ele vai pesquisar temas de legislação aí de telecomunicações, ok? Pois Anatel, em um segundo aparece na tua frente, tá bom? Se você não puser Anatel, vão aparecer várias normas aí de todo o Brasil com esse mesmo número. A nível estadual, municipal, federal, enfim. Outras áreas, né? Então, põe essa resolução, escreve Anatel na frente e maravilha, ok? Então, a gente vai dar um intervalo e já retornando em legislação. Okay, there's default, it's in gray. If the interference is a high-pitched metallic sound, and I've covered this in previous videos, but I'll cover it here since we're looking at the FTDX10, the shift is here. If the interference is a high pitch, you want to rotate counterclockwise. There are LEDs, by the way, let me show you up here. See those LEDs? If I go up to the default of 3000, the LED turns off. When you're off of default, which is a really cool thing, that indicator goes to orange to let you know that you're operating on something other than the default setting for that particular control. Same thing will happen with shift. Watch when I move it, either whether I go left or right, counterclockwise or clockwise. Now, when that interference comes back in, and now there it is. I'm going to shift. So you see what I'm doing? That noise was a high-pitched noise, so I'm shifting counterclockwise. I'm moving that, look, I'm moving it left. So I'm moving my pass band to the left. So I no longer hear that high frequency in there. Now, by the way, if the noise is a lower honking sound, what you want to do is go to the right. You want to go clockwise. So I'm going to wait for the noise to come back in there again, and then we'll move it again. All right, there it is. Listen. Oh, it quit. Okay, well, again. Okay, Kilo 1 Alpha Zulu Echo. Well, while we wait on the QRM, man-made, let me undo these so you can get an appreciation. For how well this receiver can mask noise. So again, we'll work our way from the front end. 12 dB of attenuation, IPO. Rolling the RF gain back and digital noise reduction for the icing on the cake. All right, there's the interference.
So I've already narrowed the width of the filter. Now I'm moving the filter around. Hear the interference? And now it goes away because it's a high pitch interference. You shift counterclockwise. Now let me show you another little twist here. We're going to go in a little deeper into the digital noise reduction. If we long press the button, now the multi-knob, as it's called, will allow us to adjust the digital noise reduction. And it says level, but really what it is, there are 15 different algorithms. The higher the number, the more aggressive the algorithm is at separating voice from noise. Now, so what you need to know about that is that the higher algorithm you use, the more likely it is also to affect how they sound. It's not terrible. As a matter of fact, I'm quite impressed with this radio. This is one of the best. As a matter of fact, I compare it to my FTDX 5000 as being the best digital noise reduction I've ever experienced. It must be an improvement over the Big Brother FTDX 101. I'm sure there's firmware updates that will make the 101 work like this because these radios share the same architecture. But the digital noise reduction in this radio is really quite good. So now, if you turn the level knob right now, you're actually adjusting the level of the. Look at the spikes going down. We're adjusting the level of what we're seeing in the scope. Look over there. And why is it adjusting that now instead of DNR? Well, it's because whatever the last thing you adjusted in the menu is what it's going to default to. And you get to the menu by pressing in the function button, and level is what it's set on right now. So if I want to set it on RF power, I'll tap RF power. And now it says RF power. So from now on, if I just reach up here and turn this knob, I'm adjusting RF power. So just whatever you use the most, that's what you want to press in and get the menu and select which one of these you would do the most. Let's say you work in CW and you want to be able to quickly adjust CW speed, then you would go here. So now that knob is automatically going to adjust CW speed if you reach up and touch it real quick. So that's what that's doing there. I'm going to go back to RF power. That's a common one on sideband. So, so to get to the DNR adjustment, you've got to long press DNR, and then it'll temporarily allow you to adjust DNR. Once it times out, if I rotate it now, it's going to adjust RF power. So just know that. All right, so let's talk about the levels, the algorithms. I have found that in this radio, 1, which is the default, is just fine. Went back to RF power. About as aggressive as I have found so far that I would need is a 3. So run that as low as you can to knock the noise out. And again, the idea is work it from the front end of the receiver, attenuate, IPO, RF gain, and then adjust the digital noise reduction. So that's quite good right there. Now, let me mention one other thing. If you do find yourself in a situation where you have to run it all the way, like let's say as high, it'll go to 15. Let's say you have to run it up at a 10 to mask out the noise. You start losing a little bit of the high end out of people's voice. And so one of the ways you can restore that, and that's going to segue into the next thing I wanted to show you in this receiver, and that is how to adjust the receive audio. Just like with your car stereo, you can adjust the mids, the highs, the lows on this radio. So we're going to go into the menu, tap the function button, radio setting, and that's where it takes us is mode SSB, audio frequency treble gain, audio frequency middle tone gain, and audio frequency bass gain. So if we're aggressively working the digital noise reduction to knock the noise out, we can restore some of the highs by tapping here. Let me get it over there. There we go. And then rotate the knob. See, we're knocking the highs out, adding highs in. So now notice if you add more highs, you're going to start hearing a little bit of that bleed over again. So you got to find a happy medium there. Now, also, let's say that the audio is thin.
You can press the base button. Tá, então, sobre a operação remota, é isso que eu estava falando. Né, você pode operar de longe na sua estação ou operação terrestre automática. Né, essa designação terrestre, de repente é um satélite, né, pode ter uma transmissão do espaço, por que não, né? Então, aqui o artigo é bem diretivo, né? Potência média na saída de um transmissor de estação terrestre, ok? Tem que estar na Terra, tranquilo? E operação automática do serviço de radioamador deve estar limitado a 100 watts, tá bom? Quando o sistema estiver ativo, duty cycle. Né? Esse duty cycle subentende potência máxima aí do equipamento no estágio final de RF com especificação de potência RMS, ok? Ou seja, 100 watts no estágio final de RF, potência real, ok? Potência efetiva, 100 watts, tranquilo? Tá, não é pico, não é PP, não é IHF, é outro tipo de medição, né, que não seja aquela real, ok? Então, 100 watts reais, 100 watts RMS, tranquilo? Não mais do que 100 watts, ok? Observados os limites específicos estabelecidos no artigo 5º. Tá? Esses limites falam de limites que você tem por bandas, né? Tem bandas que você pode operar com 1 watt só. Tá? Pô, mas 1 watt só é 2.200 metros. Tá? 2.200 metros, potência máxima 100 watts. Tá bom? Qual é a frequência? Tá aqui, ó. Deixa lá na banda de 2.200 metros, eu já te falo. Tá aqui, ó. De 2.200 metros, frequência de 135,7 a 137,8 kHz, ok? Então, faixa de 2.200 metros, vai ter lá 1 watt, tá bom? Um sim, tá bom? Outro limite de potência, 630 metros também, 472 kHz, 5 watts. Outra banda de 60 metros, também, né? Faixa de 60 metros, 5.351,5 kHz, somente 25 watts. Tá? Então, 2.200 metros, 1 watt, 630 metros, 5 watts, 60 metros, 25 watts. Então, tem limites também, né, quando é transmissão via satélite. Algumas frequências têm limites de potência. Especificamente essas 3 aqui, né, que eu falei, tem essas respectivas potências. 1 watt, 5 watts, 25 watts, ok? 25 watts e assim por diante. Tá? Saindo desses limites de potências por banda, né, é a potência da classe do radioamador, ok? Radioamador classe C, né, potência máxima para ele 100 watts. Como o radioamador classe C pode fazer operação remota, né, operação automática ou as conexões pela internet, o interface, internet das coisas, tá no limite para o radioamador classe C, ok? Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retornando. Lembrando, nossa aula de CW hoje, a aula 40. Quem perdeu a primeira edição, perdeu a segunda edição, tem na playlist, ok? Pega por lá, aula 40, ditado na velocidade da prova. Estamos aí, 125 caracteres em 5 minutos. Qualquer dificuldade, faz uma revisão de aula. Né? Como a aula hoje foram números, então você não vai decorar aquela batelada de números que eu passei, ok? Então você pode fazer a revisão nessa mesma aula 40. Né? Ouve 2, 3 vezes que ajuda bastante, é um baita reforço, tá bom? Então hoje a aula 40, ok? A gente vai dar intervalo e já retornando em legislação. So the way it's set out of the box, if you will, from Yaesu, is they have it set to. Let me zoom in on that a little bit. I'll hope you can read that. It's a little bit bright. Let me make an adjustment to the camera here for a second. What we're doing here is we're saying that at 3,000 hertz, we want to begin to taper off or roll off the highs
at 6 dB per octave. So what we're saying there is at 6,000 hertz, that's an octave up, it will have been cut by 6 decibels. Now, this is one where I tend to change the cut to 18. I want to roll it off very aggressively after 3,000 hertz. Now, if you find yourself comfortable with listening at, say, let me move this back up, at, say, with only a 2,600 hertz bandwidth, in other words, you don't want to hear a lot of the high content in somebody's voice, you could leave it there and then let it slope off at 18 dB per octave. So, you know, just play with that until it meets with the approval of your ear. But here's the rule of thumb. The lower number you can set that to and still like how it sounds, the better off you are when fighting against noisy conditions, you know, meaning, you know, the ground noise or the QRN, as some people call it ground noise, but, you know, the general noise. So the lower that, now, for example, I've got an old radio. I actually switched the filter out. It was, you know, mechanical filters, and I've switched it out to where I can run it at, I've got 2 filters in the radio. I can toggle between 2,100 hertz, or I can go to 2,800, which is the original filter that came in the radio. I got a board from NRAD, and I can toggle back and forth. But hey, look, I'll tell you what, let me just give you some general settings for that I've found kind of work, okay? One is to do 2,800 with an 18 dB per octave slope, or, you know, you're tapering it off, or consider doing 2,400 and then gently roll it off, do a 6 dB. Those are the two I would say, just try it for your ear, see what you think, and, you know, go from there. So again, receive audio adjustments are really, really quite good in this radio. Very, very impressive. I'll just leave these like they are. I mean, if anything, I would consider coming in here and maybe scooping the mids just a little bit. We call that scooping. In other words, cut a little bit of the mid range out. I don't know. That's just a matter of personal taste. Let me try it that way and see how it sounds. So I'm gonna select back and back one more time. So I'm back out to the main screen. Now remember, I'm running the digital noise reduction right now, very aggressive. Let me long press, and I'm going to lower that back down to what I consider to be a more happy medium, okay? So nice to get you on another band, over. So I think that's a pretty good setting right there. So I'm on 2 for digital noise reduction, and the IPO, the attenuation, and the RF gain have helped me work the noise down to where the 2 is enough. If you don't have these engaged, then you may need a more aggressive algorithm, you know, more up around 5, 6, or 7. And again, if you run it so aggressive that it starts cutting some of the fidelity, then press in the menu, go to radio settings. There's your mode SSB, and you can go in there, add highs, cut highs. I thought I hit my VFO. I should have hit the lock button over here to the bottom right of the VFO knob. Let me zoom out so you can see that. Bottom and right of the VFO, you can lock. It'll tell you that on the screen. So now I can move the knob and it won't matter. So there are buttons around the VFO dial, and so in pressing those, you might accidentally hit the dial. So the lock can come in handy. And again, they have a nice LED in there to let you know that it is locked. So let me recap. We long press the digital noise reduction button, and it will bring up the opportunity for us to use the multi-knob to adjust that level. But see, I didn't do it in time. It reverted back to RF power. So long press and then start turning it. Look at that. I went up to a very aggressive algorithm, 10. But we indeed only hear him. But see, notice his voice has got a lot of lows in it. So if I'm in that situation, I'm going to carry on a QSO with him.
I might go in here and I might bump the highs. Okay, you see how that works? But if I'm going to run a less aggressive digital noise reduction, maybe I'll just go back to 2. We'll go with 3 for now. Now, yes, you can hear a little bit of the noise creeping back in there, but he's strong enough I can turn my RF gain counterclockwise and mask that noise out that way, but I'll still hear him when he talks. Listen. By the way, general rule, if you're wondering, well, where do you adjust that RF gain? Well, until the noise goes away, but you can still hear the station, or you can just look at what the S meter deflection is. So he's right around 3 to 5. Now, again, 3 to 5 with attenuation and IPO, but so maybe I'll rotate the RF gain till the needle hits 5. I'll still be able to hear him. So there you go. It's incredible. Why listen to all that noise in the background in between syllables on sideband when someone's talking? And this radio, man, it is up for the task to knock that down. And so, no, those of you who are wondering, is it better than my FTDX 5000 that you've seen me feature so many times? I'm going to say they're neck and neck, okay? This improvement to the digital noise reduction that they've done to the FTDX 10 is very impressive, but there are still things about my FTDX 5000. I won't go into that on this video because I'm actually going to do a shootout between the two radios at some point. But there are things about the 5000 that I still prefer. For one thing, I like all the knobs, and it's a full size base station. But think about it, this radio is great for field day. You could run it as a mobile. Really, I've actually got a radio over here on the shelf, a Yaesu FT890 that I ran mobile. Então, para ele não vai ter problema. Agora, para um radioamador classe B, ou para um radioamador classe A, né, que poderiam operar com mais potência, de toda forma vai estar limitado nos 100 watts, ok? Então, o artigo 6º limita o radioamador classe B e o radioamador classe A a não usar mais de 100 watts nessas operações remotas, ok? Quem achava, né, poderia estar no Japão, ou na China, ou no Canadá, ou na Espanha, né, e falar aqui do Brasil, qualquer lugar do mundo, e jogar linear em cima, não pode, olha lá. Vai ter um limite aqui pela lei, hein? 100 watts, tá bom? Bom, vamos em frente. O parágrafo único fala o seguinte: considera-se estação automática aquela que prescinde da presença do titular ou da conexão remota com ele para o seu funcionamento. Então, normalmente você vai ter uma estação com operação ou conexão remota, né, pela internet, com interface, com esse objetivo, né, para você usar a estação de longe. Então, você pode até estar, né, vez ou outra na estação, olha lá, né, aquela que prescinde da presença do titular, ou não, né, ou de longe ele fala com ela, ou com conexão remota, ok? Para o seu funcionamento. Então, você pode estar na estação, pode não estar na estação, né, com uma conexão remota, mas nesse caso a potência, né, fica limitada aos 100 watts, ok? Então, o artigo 6º, solução 697/2018, vai te dar esse limite também para operação remota. A estação pode usar algumas bandas de frequência na sua limitação por conta de classe, maravilha. Vai fazer conexão remota ou operação à distância, com conexão pela internet, pela interface ou internet das coisas, 100 watts, tá bom? Esse é o limite. Tranquilo? Então tá aí. Hoje
Nosso papo aqui foi só o artigo 6º e só essa possibilidade. Bom, deixa eu dar um bom dia aqui, nosso amigo. Bom, quem tiver alguma dúvida, resolução 697/2018, artigo 6º. Então, o artigo 6º, ele trata somente dessa operação remota, ok? Então, não tem mais nenhuma outra legislação aqui das 4 normas do radioamadorismo, que é a Lei Geral das Telecomunicações, 2 capítulos, a resolução 449/2006, a resolução 697/2018 e o ato 9106/2018, ok? Essas 4 normas do radioamadorismo tendo só nesse artigo essa abertura para operação remota, ok? Então fica a dica para os amigos. E sendo classe A, classe B ou classe C, não importa, ok? Limite máximo 100 watts, tá bom? Não importa se é classe A, classe B, vai ter sempre essa limitação de potência, ok? Bom, vou abrir espaço aí para os amigos e já retornando em legislação. Very high SWR or poor antenna. And this may prevent damaging of your output power amplifier or the power output stage of your transceiver, which is really a good thing. As you can see that the maximum peak power of this little device is 120 watts. And for more info, you can read down in the video description in the link where is this little device described. All right, so here on the back side of this SWR power meter, you can see 2 SO239 sockets with golden internal pins, which is good. And you can see that capability of this little device is the FM, AM modulation and SSB as well. All right, so connection to this little meter is TX. This is the cable to your transceiver. So you have to need a short piece of cable PL259 to PL259. And here on this side, you can directly connect your antenna connector. The case is made of the aluminum, so it is completely metallic case. The main thing to measure and test the SWR meter is to have a 25 watt dummy load, or you can use any other ones for 100 watt or 150 or even more. I have this little 25 watt dummy load, mainly used for my QRP applications. It is a cheap dummy load. I bought it for about 15 euros. 15 euros with shipping, so it may be a little bit more, maybe 20 or 30 euros. And I have the dummy load with the N socket female here on top, so I had to use reductions because I did not have such kind of cable. So the other thing is my mini 1300 antenna analyzer, which you had seen many times in my previous videos. And of course, the Zygo X6100 transceiver, QRP transceiver for 5 watts. It can be used also 10 watts with an external power supply. And here I can use also some other reductions and jumper cables to connect my SWR meter. All right, so firstly, let me check the SWR of this little dummy load. So connect the dummy load to my mini 1300 antenna analyzer and let's test
this dummy load first, so the frequency sweep, and I switched into the wideband mode. Right now it's from 1.8 megahertz to 1000 megahertz, so it is pretty wide right now. And let's check the dummy load. Well, so this is these values of the SWR. Let me focus on it. Acompanhei pela internet. So here you can see that this is somewhere here, the shortwave, and this is the VHF, this is the UHF, Resolução and up. 697/2018. So it's not so bad at all. You can see that the short waves are nicely in the range of 1.1 SWR. You can see. And the VHF, there are strange peaks. I don't know why. Maybe that's something about this many reductions in the line. I don't know, maybe. But of course, I'm interested in the short waves, and it looks pretty well. I can change to the shortwave frequency range. Let's say 160 to 100 megahertz. A água conecta todas as coisas. And scan. So you can see the screen from 1.8 to 100 megahertz, and you can see that the flatness of this dummy load, it looks pretty well, and you can see short waves somewhere here and 6 meters somewhere here. So it is pretty flat. 1.1, no, 1.0 is the minimum SWR measured. All right, so this little dummy load is ready to go. And now I will connect this thing to the SWR meter and my Zygo X6100. Remove the protective caps from the SO239s on the back, and then here to antenna connector, connect the dummy load or your antenna. As you can see, I'm using many reductions between the dummy load and my SWR meter, but in this case is the best scenario because I don't have any better reduction between the M connector and the PL connector. Of course you can use it, but I don't have it. Here is the cable from my transceiver. There is also reduction between BNC and PL259, and I'm connecting it to the TX socket here on the back. So I'm prepared for test. So just turn on the rig. And as maybe you noticed, I am on 20 meters right now, somewhere in the middle. 20 meters is most used band on the ham radio in shortwave. So I'm using it for the first test. So I have AM modulation, turn it on, as you can see here on this picture. So it's the carrier mode, best for measurement of your antenna or dummy load. Resolução 697/2018. Você pega facilmente no Google, ok? Tem no site da Anatel, mas
mais tranquilo aqui e rápido, ok? Então anota aí, ó. Resolução 697/2018. Essa legislação, você vai lá no Google, coloca, ok? Só que escreve na frente, aqui depois do 2018, tá? Resolução 697/2018, na sequência, escreve Anatel e Google. Só isso. Depois o número da resolução, escreve Anatel, põe no Google, aparece em 1 segundo aí na tela do computador, ok? Então, analisando aqui hoje a resolução 697/2018, vamos começar hoje, né, o estudo dessa nova legislação. É nova mesmo, né? Tem 1 ano e pouco, é bem recente, bem diferente da anterior que nós estudamos, que é de 2006, ok? Aquela outra um pouco mais antiga. Essa, recente, né? 1 ano e meio aí, é bem recente. A introdução fala o seguinte. A parte aqui da destinação fala assim, ó. Resolução 697/2018 atribui destino a faixas de radiofrequência ao serviço de radioamador e aprova o regulamento sobre condições de uso de radiofrequências pelo serviço de radioamador, ok? Então, a legislação só para nós, radioamadores. Essa legislação não serve aí para nenhum outro tipo de serviço de telecomunicações, ok? Uma legislação exclusiva para nós, radioamadores. Tá? Então, você vai um pouco mais para baixo, vai chegar no item aqui, ó, resolve, 2 pontos. Tá? Tem toda uma parte introdutória, né, que eu pulei, fala de algumas leis, né, começando pela Lei 9.472/97, que é, você pode ver que é a primeira que aparece em cima. Né? Essa é a lei mais importante aí das telecomunicações, ok? Ela é conhecida como LGT, Lei Geral das Telecomunicações. Você passa aqui só por por essa introdução, né? Eles falam considerando, vai embora, né? Fala de uma lei, fala de outra lei, enfim, um monte de considerações. Então você pula tudo isso. É interessante agora e vamos lá para o resolve, ok? Então na introdução, né, já vem aqui com esse resolve, 2 pontos. 1. Então o que fala aqui no artigo 1º? O artigo 1º dessa introdução, atribuir e destinar adicionalmente ao serviço de radioamador, em caráter primário e sem exclusividade, as faixas de radiofrequência de 1850 a 2.000 kHz e de 3.800 a 4.000 kHz. Então, isso é uma novidade, né? É um complemento a 2 faixas que nós já temos, ok? Então, você vai, por exemplo, no ato 9.106/2018, né, você vai ver que esse segmento é a faixa de 80 metros, ok? Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retornando em legislação. Lembrando que em janeiro, iniciando mais 3 cursos. Quem tiver interesse, vai se preparando, ok? Teremos aí via radiofrequência, teremos via internet com a live e teremos via playlist. Você escolhe uma das 3 opções e começa com a gente, ok? Os cursos durarão 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, e 2 edições, ou na parte da manhã, a partir das 5 horas, ou à tarde, segunda edição, iniciando o curso às 17 horas, ok? De toda forma, tendo alguma dúvida, pergunta, tá bom? Sobre o curso, né, vai começar no dia 2, segunda-feira, janeiro. Então, até lá ainda tem tempo, entra aí e tira dúvidas, tranquilo? São 18 horas e vamos em frente. Oportunidade com boa noite. 6, 5,
0.4. It's pretty accurate. 3 watts. 2 watts. 1 watt. And 0.9 watts. 0.8. Still pretty good. 0.7. 0.6. Half watt. 0.5. 0.4. 0.3. 0.2. Perfect. And the minimum 0.1. There is not a big change. All right, so it's really accurate, and now I will increase the SWR. I would like to start buzzing. Okay, so I go up with the SWR. I will detune the antenna, and I found that if the SWR increase over the SWR2 in the third line, this device will start buzzing. You see that it's buzzing, and SWR is actually right now 13. It's pretty high right now. So that's the danger for your output components in your transceiver. So therefore, is this thing little here on the corner very good helper? PY2EXU. Boa noite, grande abraço. Paulo, adiante. Cadê o colega aí que chamou? Romeu Yankee, adiante. Aí. Rádio Yucatán. Copia por aí? Positivo. Romeu Yucatán. Bom dia, boa noite, abraço. PY2EXU, adiante. Opa. CL. Estava testando um rádio aqui. Estava escaneando aqui a faixa do VHF e bateu aqui no 410. Sério, uma boa tarde aí. Prazer em falar com você. Cara, eu conheci o nome. Eu assistia lá a live lá no YouTube e acabei manhecando o nome. Só lembro do PY2EXU mesmo. Positivo, Rodrigo. PY2EXU, Paulo, ok? Paulo, aeroporto de Congonhas, tranquilo? Mais uma vez aí, grande abraço e tudo de bom. PY2 Romeu Yankee, adiante. Positivo, Paulo. É isso mesmo. É Romeu Yankee. Geralmente eu falo Romeu Yankee, Rádio Yucatán. O indicativo é bem diferente. Obrigado aí pela reportagem. Como é que tá chegando meu sinal aí? Eu não testei ainda. Eu tô com atualmente aqui 60 watts no radinho aqui. Ok. Tô te ouvindo a 9, tá bom, Rodrigo? Sinal de 9. O áudio, eu daria uma dica para você falar um pouquinho mais perto do mic, ok?
eu percebo que está um pouquinho longe do mic. Se você aproximar um pouco do mic, o áudio vem um pouco mais forte, tá bom? Então anota aí, sinal de 9. E vamos ver o áudio agora, né? Falar um pouquinho mais perto, deve, né, chegar um pouco mais forte e um pouco melhor, tá bom? E só me confirma por onde você se encontra. Tá bom, Rodrigo? PY2EXU, Paulo, adiante. CSL, Paulo. Falando mais perto do microfone agora, um pouquinho mais alto. Eu tô pela região da Vila Matilde, zona leste de São Paulo, hein? Positivo, não, tá excelente. Melhorou, tá bom, Rodrigo? Faltava um pouco de volume, né? E esse volume chegou um pouquinho mais perto do microfone e melhorou, tá bom? Agora é áudio 5. Aquela hora era áudio 4, né? Faltava lá um pouco de energia, ok? Falou um pouquinho mais perto, subiu, né? O áudio vem bem forte, bem tranquilo. Tá bom? Depois me fala que antena que você está usando. Você está com 75 watts, né? Ok. 75 watts e só me confirma a antena, tá bom, Rodrigo? PY2 Romeo Yankee, adiante. QSL, Paulo, eu tô com uma Steel Brasa aqui, umas 2 vezes 5 oitavos QSL, um radinho aqui chinês, deixa eu ver, Quebec Yankee Tango, PY2EXU, ele entrega 75 watts aí na alta dele, e atualmente aqui, como eu tô com a voltagem aqui em 12 volts, ele tá entregando menos potência, hein? Positivo, legal. Tem um som muito bom esse rádio, né? E com essa condição aí de tensão, né, que você está trabalhando aí, nessa potência, 9 cravado, ok? Excelente, excelente. A Steel Brasil é uma boa antena. Tem vários amigos nossos aí que usam, ok? Tanto móvel como em casa, né? 2 vezes 5 oitavos, 3 vezes 5 oitavos. Então, você está com a 2 vezes 5 oitavos, né? Essa antena dá uns 6 dB de ganho, mais ou menos. Ok? 6 dB de ganho. Você montou ela onde? No telhado, ali em cima, na calha, uma janela. Como que tá essa antena, Rodrigo? PY2 Romeo Yankee, adiante. Positivo, Paulo. Ela é uma 2 vezes 5 oitavos, aquela de... não é vareta de carro não, é normal, aquela antena que tem o plano terra dela, tudo certinho na própria antena. Eu montei na minha estação mesmo aqui, eu tenho uma antena no meu telhado, um alto-portante aqui, né, uma anteninha de 3 hastes, bem pequena, 2,5 metros, aqui fixada na laje mesmo, e ela tá no pico da antena, aqui no pico da torre. Maravilha, tá bom. Excelente. Qual cabo que você está usando, Rodrigo? RG58, RGC58, RGC213, enfim, qual que é o que você está usando? Cara, eu tô com um cabo aqui, atualmente, um RG213, tá dando uns 10 metros de cabo aqui. 10 metros de cabo arredondado aí. Tá bom. Excelente cabo, hein? Muito bom. Para 10 metros, perda aí quase zero, hein? Praticamente não tem perda, né? G213 é um cabo grosso, um cabo bom. 10 metros aí, praticamente a potência está chegando no rádio. Aliás, praticamente a potência que está liberando do rádio está chegando na antena, ok? Muito, muito bom esse cabo. Conector, você que soldou, veio pronto o cabo. Alguém soldou para você. Como que você fez esse cabo, Rodrigo? Eu comprei lá no AliExpress um kitzinho, vem 10 conectores UHF para RG213. Eu que montei mesmo, eu que soldei aqui na minha base. Eu baixei a potência aí, como é que tá chegando aí pelo seu? Aqui tá esquentando um pouquinho, eu baixei a potência aqui para não aquecer o tanto. Agora caiu para 4 o sinal, ok?
E entrando muita fritura, tá bom? Tá fritando bastante. Entrou uma fritura bem forte aí. Tá? Antes estava 9 e áudio 5. Agora 4 e áudio 3, 2, bastante fritura. QSL, Paulo, aumentei a potência aqui de novo, 60 watts. Entrou um amigo aí, eu vou dar oportunidade para ele, tá? Por aqui é Papo Uniforme 2, Romeu Yankee, nas companhias de Paulo, PY2EXU. Prossegue o amigo que chamou aí agora, por favor. Só um minuto, Rodrigo, por gentileza. Eu vou abrir espaço aí para o colega. Depois a gente vê quem que é o colega, ok? Colega que solicitou, por gentileza. Boa noite, abraço. PY2EXU, adiante. Ouviu alguém por aí, ô Rodrigo? Negativo, Paulo. Ok. Então, deixa contigo novamente, ok? Eu não ouvi o colega, hein? Provavelmente ele deu só boa noite, se mandou, ok? Agora melhorou, tá? Teu sinal foi para 9 novamente, o áudio 5. Tá bom, Rodrigo? Quanto ao cabo aí, parabéns, tá bem soldado. Né? O sinal tá firme, não tá oscilando, tá muito bom. Quanto a esquentar o rádio, você pode fazer o seguinte, uma ventoinha em cima ajuda. Tá bom, Rodrigo? Se já não tiver, não sei, esse modelo eu não lembro qual que é, ok? Ele tem cooler esse rádio ou não tem cooler? Então, Paulo, ele até tem. A única questão aqui é que recentemente eu ganhei esse rádio aqui de um amigo meu, né? E ele usava no carro, onde a estacionária na antena do carro do antigo dono era muito alta, né? Acabou queimando aí o transistor de saída. Deixa eu ver só um momentinho. Voltei, vou arrumar aqui o braço aqui, tava e atualmente eu troquei o transistor dele, né? O transistor de excitação, o transistor de excitação do de saída, né? Existem 3 tipos de excitação dentro do rádio que eu conheço aqui, esse daqui exatamente. E o transistor do meio, né, que é o excitador secundário, ele está queimado. Queimado não, ele está entregando baixo rendimento, né? Então ele está esquentando, que é uma beleza. O rádio aqui ele entrega os 75 watts, mas cai para 60 na transmissão. Por conta aí desse transistor que não tá bom. Eu já importei, já pedi para importar, tá chegando, eu vou efetuar a troca. Mas por enquanto é isso que eu tenho aqui, então se queimar também, eu troco, ele já tá vindo para trocar mesmo, já tá chegando, então tô no aguardo aí só de chegar para trocar. Ele tem ventoinha assim o rádio, mas continua aquecendo muito. Positivo. Então, aguardando aí o transistor, mas tá bom, com esse transistor tá funcionando direitinho, ok? Eu faria o seguinte, bom, quando chegar você troca, né? Eu falo para você deixar esse transistor até ter a necessidade de trocar, queimar alguma coisa para trocar, ok? Mas já que comprou, né? Chegando já troca, né? Já deixa outro que tem, né, uma condição melhor aí, tá novinho, né? Outra conversa. Tá bom. Eu conheço a tua região, tá bom? Tinha um mecânico de moto na parte alta, né? Porque tem a Vila Prudente baixa e tem a parte alta, né? Ele estava lá no topo do morro, ok? Era um tal de Catatal, não sei se você já ouviu falar, não sei se você gosta de moto. Né? E eu comprei a moto com ele e ele que regulava o motor, ele que fazia tudo na moto, tá bom? Tava aí do teu lado, hein? Catatal, ok? Mexia, regulava, ajustava, montava, desmontava o motor, cara, muito, muito bom. Depois eu vendi a minha moto, perdi totalmente contato com ele, ok? Mas provavelmente aí do teu lado. Também ele ficava na parte alta, né? Tem a parte baixa e a Vila Maria Alta. Então ele estava lá no topo do morro, tá bom, Rodrigo? P2 Romeu Yankee, adiante. Legal. Eu tô mais próximo aqui da Vila da Lila, né? A parte mais alta ali é perto do Chama, que quem conhece aí sabe do que eu tô falando. O Chama aqui é a parte mais alta, perto da Praça da Pouco, a famosa Praça da Pouco. Percebe? Paulo, eu vou
pedir não, agradecer aí pelo contato, né? Vou pedir minha saída aqui, que eu tava soldando aqui um fonezinho P2 aqui do meu celular, acabou quebrando agora há pouco. Eu ia soldá-lo aqui e escutei o seu canto ali no scanner do rádio, acabei adentrando na frequência. Sério, muito obrigado aí pelo PCO. Escuto mais uma sua e dou meu abraço. Positivo. Legal, tá bom, Rodrigo. Aparece aí, tá? Aparece aí mais vezes. Tá de parabéns, a estação tá muito boa. Essa antena sua é muito boa, 6 dB de ganho, ok? O cabo também muito bem montadinho, a gente percebe pelo sinal, né, com essa potência em 9 cravado, e o áudio melhorou. Tá? Então, fica a dica aí pro amigo. Pode falar nessa distância que teu áudio vem com um punch bem legal, ok? Não é aquele áudio meio xoxo, manda aquele áudio baixinho, longe, né? E fala, nessa distância não, o áudio vem com uma pressão legal, vem com um áudio muito bom. Tá? Não sobra, hein? Não distorce, não tem excesso de áudio. Pode manter essa distância que o áudio vem bem legal, bem forte. Tá bom, Rodrigo? Boa sorte aí e tudo de bom. QSL, Paulo, muito bem copiado por cá. Por aqui, Papo Uniforme 2, Romeu Yankee. Rodrigo pela Vila Matilde, São Paulo. Pede um abraço de Papo Uniforme Papa Yankee 2 e PY2EXU. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Positivo. Grande abraço e tudo de bom. São 18 horas e 17 minutos. Lembrando que já tivemos aula de CW hoje. Primeira edição, 5 horas. Aula 40. Quem perdeu, pega na playlist, ok? Segunda edição, começou às 17 horas. Mesmo aula 40. Hoje a gente deu ênfase a números. Quem perdeu a aula, quem pegou pela metade, pega na playlist e boa sorte, ok? E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. Hi and welcome back to the lab. Well, today just a short hands-on video because as you may see, I have here a metro power meter, a digital watt meter, SWR meter, and so on. So that is from a fellow radio ham operator, and he asked me if I would have a look at it, and in particular, if all the calibration data are quite accurate or so.
And that is what I want to look after. And therefore, you see, I've already prepared here a very nice setup. So using here the FT-DX 5000 is really the right unit to test such equipment, like here our meter power, because you know, the Yaesu FT-DX is not only a fantastic radio, it is also very nice calibrated. So you know, the power output meter, like we have it here, is really nicely calibrated. The same, the frequency is really nicely calibrated, and so we can really use it as reference, if you will. And of course, I have tested here these figures before I went here into our meter power unit to see how it works and performs. For instance, the radio is set, as you can see, to 14200 megahertz, and that frequency is our reference frequency. And just to show you how really precise it is, have a look to my counter. Okay, so now I switch the unit to transmit, and it is set to FM, of course, so that we have a carrier. Have a look. So that is really precise, and you see, you know, the quality of the radio, and not only the quality of the radio itself. So you see the calibration from the factory is really precise. All right. So I have here really a very precise reference connected to my RACAL, so we can be really sure that the reading is absolutely precise and is, as you can see, corresponding with the radio's display itself. And basically, it is really a nice looking unit. So a digital watt meter, SWR meter, and you see all the different features we have here, such as we get here on the first display temperature in Celsius and Fahrenheit. We get humidity, so we get really our operating voltage, which this unit needs to work. Vai bem no finzinho, você vê que 80 metros começa em 3.500. E agora, com essa nova possibilidade, vai até 4.000 kHz, ok? Então, acrescentou aqui, ó, de 3.800 a 4.000 kHz, né, mais 3 subfaixas, ok? Essa banda, tranquilo? Então, nessa primeira parte do segmento, que fala aqui, ó, atribuir e destinar adicionalmente, né, 1.850 kHz a 2.000. Então, é uma faixa complementar que nós já tínhamos, né, em 80 metros e colocaram mais um trechinho no final, ok? Esse trechinho está aqui, ó, no AF 9106/2018. Essa segmentação, né, o que você pode fazer em cada uma dessas partes, ok? Então, essa complementação, né, chegou para nós, é ganho, né, uma vantagem para o radioamador, tá bom? Como essa outra complementação aqui, ó, 3.800 a 4.000 kHz. Também, né, você vai aqui, ó, 3.800 a 4.000 kHz, né, é o complemento da faixa de 80 metros, tá bom? Então, anteriormente, de 1.850 a 2.000, vamos ver aqui, ó, 1.850 a 2.000 era o complemento da faixa de 160 metros,
né? Falei 80, não, 160, são 160 metros. Ok? E o segundo complemento em 80 metros. Tá aqui, ó, 1850. Faixa de 160 metros e 3.800 a 4.000 kHz na faixa de 80 metros. Bom, a gente vai dar intervalo e falar do ponto de encontro de radioamadores de Ermelino Matarazzo. Okay? Quem não conhece Ermelino Matarazzo, anota o endereço que o próximo domingo teremos evento, ok? Então anota aí. Parque Municipal, Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542, primo, quinto, quarto, segundo. Lembrando que é domingo sim, domingo não, ok? Então, próximo domingo, dia 11, teremos, tranquilo? É o dia inteiro praticamente, vai até às 16 horas mais ou menos. E tem aquela feirinha de eletrocos, amigos, bate-papo. O Magnum, por enquanto, está hospitalizado, ok? Está fazendo alguns procedimentos, alguns exames. Logo, logo ele retorna e vai ter o famoso churrasco, tá bom? Aquele churrasquinho famoso de Ermelino Matarazzo, por conta do Magnum. Logo, logo ele sai do hospital e volta lá para o ponto de encontro dos radioamadores, ok? E hoje também teremos Pacaembu. Hoje é segunda-feira, logo mais é 19h30 em diante. Os amigos poderão ir para lá, ok? Ponto de encontro de radioamadores, Pacaembu. Toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante, lá no estacionamento, ok? Então, oportunidade aos amigos com boa noite. There is still enough space here on the display, so that is a little bit funny to be honest. And the same here on DBM. So that is something I really like. So that is a table, a conversion table, as you can see, that for instance, let's say plus 50 dBm means, what is it here? 50, where is 53? Because 53 should be an output power. I can't. So that is funny as well. So I'm not able to read it, or what's going on here? Yeah, 50 dBm, okay, so that is fine. 50 dBm means 100 watt output power, so that seems to be fine. So you see that is a conversion table, which I like, but you see I was already struggling here with the size. I mean, have a look. Compared to the whole display, I do not understand why. Why is it so small, and why is it not possible to enlarge it? So that is a fail for me. Well, but anyways, so what it is delivering for information, it looks quite nice. Okay, but when we start trying to read out test figures, so let me set here the radio into transmit. So you see it is displaying 7.57 and 1:1:2. Well, that might be okay, but as a reference, I've here my power meter, and that is, as we all know, a precise one. And when I switch it back to receive and then back on, so you see it is coming back always with the same number, as you can see. And that is
what we would expect. I mean, it can differ a little bit because of temperature, so that is for sure. But basically, it should be more or less the same figure when I bring the radio into transmit, okay? And when we go back here to our meter, so, I mean, 7.45 is definitely wrong. And I've seen that it is not coming back always, and you see it now. It is not getting back with the same numbers. And that is on the power, and you see it is jumping, and that is, now it is 8 point, and it is jumping here with the SWR as well. So something is wrong, and it is not only a wrong calibration. So you see, and now it is jumping again. So that is incredible. And I see that we have the same reading on the Rodo and Schwarz power meter. So there is nothing moving, all right? And here you see it is moving, which is wrong, all right? And then let's go back here to the main display. So the that was, oops. So how can I go back now? Cancel, set. Here we can go back. So let's say we go to our frequency readout. Okay, let's do that. And you see we are reading 14,19993 or 8 or what is it? But you see it is not right while we are testing, and I do it in, you see it here. So that is still connected, and you see how accurate it is still. And this meter, so that is definitely not a very good calibration. So that is definitely wrong. But once again, let's go back to watt meter. So let me try it here once again. Have a look. So that is bullshit. Sorry, but it is bullshit. And that here, I mean, we all can say, well, that is fine. But the reason why I have chosen here the FTDX 5000 is because I know that the antenna output is really nicely calibrated to 1:1. All right. So sometimes let me show you what I mean. So I am now connecting here my LP500 to see the difference. Hang on, I have to prepare the new setting. Okay, now our LP500 is connected to the radio. And now let's go into transmit. And you see we have almost the same reading as on the Roda and Schwarz. But what we see as well, so we have really 1:1 SWR. So the point here is that I have, of course, a high quality dummy load behind it, all right? So that is nothing from the amateur world. So that is really from the professional world. And you can see it that we now have a readout of 1.100. And that is what it should be. And you may have often see when I'm working here on different radios that we do not often have 1.00. So we see that it is always a little higher. And that is simply because the radios we are working on are not 100% calibrated to the right that of the antenna output of the radio. So that is telling me when I'm working on different radios, okay, so there is a little problem because I know that my dummy load is
perfect, all right? And what you see here as well is that our power is not moving. And now I'm switching it off and in. And you see the value is reproducible. So you see it is always the same. So we really can rely on our LP500. So that is high quality, and that is really a lab standard. Even it is for the amateur radio world a very, very nice digital station monitor. So I've done a review on the LP500, and I, by myself, I'm 100% convinced by this unit. So that is working, and I can rely on it. Okay, once again, and you see, I'm always getting back to the 9.7 watt output power, or not only the 9.7 watt output power. So here, our SWR value is not changing a bit. And I hope you understand what that means, right? And going back to here, our meter power, I mean, it's not connect now, but we have seen it, that it is jumping both. It is jumping in the output power and it is jumping in the SWR. So that means something is wrong here with the box. So that is, the box where you switch your antenna or connect your antenna and your radio to. And yeah, so now we have, of course, two different questions. Tranquilo? Esses dois segmentos que chegarão mais ganho para a gente, ok? Então, no artigo 1º, né, você teve um aumento aí da faixa de 160 metros e um aumento na faixa de 80 metros. É um ganho, ok? Isso nós não tínhamos e aumentou, né? Aumentou o segmento. Ok? O artigo 2º fala o seguinte: atribuir e destinar adicionalmente ao serviço de radioamador, em caráter secundário, as seguintes faixas de radiofrequências. Então, você tem aqui, ó, 137.7 kHz a 137.8 kHz, tá? Aqui 137 kHz é bem aqui no comecinho, ó, quer ver? Deixa eu voltar, tá aqui, ó. Corresponde à faixa de 2.200 metros. Tá? Novidade que nós não tínhamos, ok? Então você presta atenção, que é um segmento bem curto, ó. 135,7 a 137,8. Tá? Onde que é isso? Faixa nova, né? Chegou pra gente a 2.200 metros, ok? Tem aqui uma única segmentação. 135,7 a 137,8 kHz. Tem aqui o que você pode fazer, né, no outro ato 9.106/2018. Mas é novidade, ok? A gente vai falar muito demoradamente, né, dessa faixa, porque o objetivo é traçar aqui os artigos dessa introdução, ok? Então, é uma novidade, né? 2.200 metros, é novidade. Depois, 472 kHz, 479 kHz. Então, mais uma novidade, olha lá. Uma faixa que chegou para a gente, ok? 630 metros. 432 a 479 kHz. Depois, 10.100 a 10.138 kHz. Vamos ver aqui, ó. E aqui, ó. 10.100 a 10.138 kHz. Dá uma olhada aqui na outra legislação. É a faixa de 30 metros, tá bom? Faixa de 30 metros. 10.100 a 10.138 kHz. Bom, a gente vai dar intervalo. Lembrando, estudando, analisando
a resolução 697/2018, que você encontra facilmente lá no Google, ok? É só pôr a Anatel na frente, em 1 segundo aparece, tranquilo? Lembrando também que janeiro, iniciando aí mais 3 cursos. Dia 2, segunda-feira, iniciando curso CW, curso Legislação e comando de rodada, ok? A gente vai na tocada nessa ordem, os 3. Quem quiser fazer 1, 2 ou os 3, tranquilo. Então, você vai poder fazer com a gente via radiofrequência, via internet, na live, ou via playlist. Qualquer uma das 3 opções, a qualquer momento você tira dúvidas na rodada, tá bom? Então, boa sorte. Hoje tivemos a aula número 40 de CW. Quem perdeu, pega na playlist e boa sorte, tá bom? 18h43. Oportunidade com boa noite. Is only the size. So the LP500 is, of course, the smaller version, but that fits better here in my lab setup. And together with the LP500, of course, here the LPC501, which is a coupler, and then some wires here. So for the power supply and for connecting the both units here together, and a data cable for doing at least upgrades to the firmware, and that is all it is. And let's look a little bit more into these products. All right, and this is really one of the first products here in Europe after the commercial launch. So it is really brand new and just shipped. So there are definitely not so many LP500s or 700s here available in Europe. So it is really nice that I'm able to test one of the first units. And that is a unit I have paid for. So it is not a giveaway from Larry. So I have really paid for it. And I upgraded, I'm going to upgrade my lab with this digital station monitor, as it makes really my workflow here in the lab much easier, but that is something I will show you later. The build quality is again as nice as we know it from the LP100. So it is really well done, and you see this is serial number 31, and it has the FCC and the CE label, which is important that it can be used in Europe and in the US. And then you can connect 4 couplers. So I'm really waiting for the VHF and UHF coupler, because that is very important here to my lab for using it in your shack. You can use 2 of the HF coupler to have one coupler directly behind your radio and the second one behind your amplifier. So that will give you another nice option to control your transmitted signal. So that is really nice, but that is something we will see later as well. Then, of course, we have here a USB connection.
the LP100. And if you have seen my earlier videos, so you know that I'm always using it. And I've already said in the review, it is a year or 1.5 years ago, I'm not entirely sure anyhow. So there I already said that it is not only a unit for your check, it is really a measuring device for your lab. So this is really high quality gear, and I'm really sure that the LP500 will have the same performance as the LP100 already has, but as I already said, some additional features which are really, really nice. Well, I would say let me put the LP500 to its new place, and when it is installed here to the lab, then let's go through some of the measurement options, and let's see how it works and how it performs. And yeah, then it is much easier than to have it here all on the bench, and you know, so let's do it that way. I will put it here in my setup, and then I come back and we do some nice tests. All right, and here it is at his new place, and well, okay, so let's do some experiments. So let's see what we have. First of all, let's simply fire it up, and let's see what we see. All right, so that is booting time. I have already here my indication. And that was very interesting. In the boot shim, you always see the firmware which is installed to the unit. And yeah, that is the first thing which is very nice. So you really can easily upgrade the firmware. So I've recognized since this unit has been shipped to Europe, there are already 3 new versions, and maybe at the end of the review, so maybe really at the end of this video, we will do an extra session on upgrading the software to the latest firmware. Yeah, first of all, let's really see what we have, and this is here our startup screen. And well, I think it is not really much to talk about, because we have here power and SWR in real letters, and we have here bars for average power and peak power, and you see here the SWR, so you have all the important informations right in your view. If we compare it here to the LP100, so we have, of course, the SWR, but you need to switch it over to, yeah, I have called it a tuning mode, so you see it moving, so that is at least the peak power. And we have average power, and that is peak hold. And well, the nice difference is that we really have here with our new LP500 all this information right away. And I have connected a radio to this LP500, and you see now when I'm talking, you already see, and of course the SWR is very low because it is connected to a dummy. And up here you see peak hold, and yeah, you see this little sticky
one there. So that is the peak hold version. And you see here moving average and peak. So this can be used for tuning purposes. And you can switch here between peak hold and average. So that is how you need it. So very, very nice. Well, and what you can see here, I don't know if I get it managed, but if you have seen my my video on what is all about this double tone, what is the purpose of double tone? So there is a video online as well, and we figured it out in that video that normally the average is always half the peak power with a clean double tone, and I'm not sure if I can get it here with my voice. 1, 2. Yeah, it is difficult to get it so that you definitely have half average and double peak power. But anyways, we will see it a bit better if we put a real double tone onto the system. It is nice that this here is always updating, and you see how fast it is. And sometimes you recognize that that we get here our alarm. So that is because the radio is set for peak power 100 watt. So then we get our alarm indication, and the SWR is set to 2.0. So this is here at its own very, very nice, because you have all the important figures in one view. And yeah, I can say I really like it. And just to show it here with the LP100. So now it is on fast attack mode, so that is a tuning mode. And I have to switch it over. So this is now average, and this is peak hold. And you see, I really have to switch it. I mean, I get all the same information, but I have to scroll it through to get it all as I want it. Well, the LP100 has a nice feature, so that we have a ratio between average and peak power. I was not really convinced by using here the decibel units. I think it would be better for a quick recognition that it would be in person. But anyways, so this peak to average feature is very nice when you're testing radio. So this is not available here on the LP100. So that would definitely a good idea to have it available as well. So maybe that we can get it here with the new firmware, and that we have it in percent, that we always see this peak to average ratio. Well, maybe it is more for lab purposes, but in any case, it is really a nice feature, and maybe that this year can put a little bit more down, and here in between there could be the peak to average ratio. Well, that is only a suggestion, so maybe that is something what Larry could put into it as well. Then it is really, yeah, then it is really comprehensive, all what you need in check, and of course in lab. Okay, so that is only the start screen. So now we can here go through the mode. And
yeah, so this is here now our first screen, and this here is, let me go a little closer, maybe then it is easier to see. You really can see how your voice comes over, and you definitely see here your peak and your peak hold. So that is very, very nice that you have these figures here as well. But yeah, to determine if this is all good or not, you really need your double tone. So therefore, you know, yeah, this is nice to see, but it is better together with, you know, with a double tone. Well, and as I said, double tones, or in general tones, is not really convenient in your shack. But therefore, Larry installed a very nice feature. So when we switch over here, then we have the trap mode. Well, therefore, I mean, that is the reason why I can't really demonstrate it here in real time, because you need a second coupler. So one coupler is behind your radio, and the second coupler is behind your linear amplifier. And then, without any problem, you can see how your linearity is with the help of the trap. And let me show you how it looks like. There are some nice pictures on Larry's homepage. So that is what I mean with the trap, or what Larry means with the trap. And you see here it is going out of linearity. So it should really be one way up without this here. So this is a clear indication that it is not entirely linear anymore. So that might be a nice feature for your shack. It is not so important here in my lab, but for a check, it is definitely a unique feature. I haven't seen it before, so that is very innovative what Larry has done here to our new LP500. Okay, but going ahead here, so we have a scope mode, and the scope mode is displaying the audio frequency. So 1, 2, 1, 2, 1, 2. So you again see, yeah, the audio frequency. So that is without, oh, yeah, it is demodulated. So it is really audio frequency, and you can see how your speech is. So that is as well a very, very nice feature for laboratory.